Dinodarimire motora kapenyera wachele rakaita wadelenga nekushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abraham wakafawisa Pauro wamubasi baredenga simba makapa Elijah arichipo yerenasim rakapenyeza Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu. Ndokwazai mose muzita raJesu. Toda kuchingamidzai mukati meprogramu yedu apo tinowana nguva yekuti tisheye zvimwe zveukuru hwaMwari. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tidzidze kubva mubhuku raMark chapter 4 vhesi ya35 kusvika pavhesi ya41. Vhesi ya35 ndichaverenga. Zvino nezuva iro ava madekwana vakati kwavari, ndiJesu ari kutaura, ngatiyambukirei mhiri, rechirungu noti let us cross over. Vhesi ya36 vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa akangodaro. Mamwe magwa akanga aiva naye. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungwa emvura akarova mugwa, rikange roda kuzara. Asi iye vakanga ari mushure megwa, avete pamutsago. Vakamumutsa vakati kwaari, mudzidzisi, hamune hanya kunyangwe tofa here? Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, nyarara ugadzikane. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuno kutenda here? Vakatya nokutya kukuru, vakataurirana vachiti, ndianiko uyu nokuti mhepo kunyangwe negungwa zvinomuteerera? Dai Mwari akomborera kuringa kweshoko ravo, ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, Ishe wedu Jesu Kristu nekuwadzana kwamweya mutsvene, Jehovha tokutendai nenguva yamatipa yekuti tinzwe zvimwe zveukuru hwenyu. Durai mwanyu mutsvene pamusoro pedu tese, tinzwisise zvamunoda kutaura kwatiri. Kana muchinge mataura Mwari, tibatsire kurarama zvinokufadzai. Titungamire mukati memharidza yanhasi, mugova nesu mugotibetsera kuinzwisisa. Muzita raJesu tinokunamatai nekusingaperi. Amen. Mark chapter 4 vhesi ya35 kusvika pavhesi ya41. Munyori ari kunareta pamusoro pechiitiko chiri kuitika pana Jesu nevadzidzi vake. But paari kunyora ari kuti there were some boats dzaivepo. Nhasi ndoda tingofokasa pana Jesu
nevadzidzi vake and the storm. Musoro wenyaya unoti Jesus can handle it. Jesus can handle it. Pavhesi ya 35 zviri kunzi ava madekwana Jesu apedza zuva rese achirapa vanorwara, apedza zuva rose achiita mabasa emutsa, doing so many miracles. Just because paaifamba nerino pasi, he was 100% human and 100% God. Jesu aisvikawo panguva yekuti aineta. Zvekuti Bhaibheri ratotaura kuti vakamutora vakapinda naye mugwa akadaro, akanorara papilo. Chatibata chekutanga pavhesi ya 35. Ari kushedza vanhu kuti let's embark on this journey. Havasi vadzidzi vaJesu. Haasi Peter ari kuti Jesu let us cross over. Ari kuti let us cross over ndiJesu pachake. Time yavaida kuti vaite cross over vari mugungwa. It was a time yekuti mastorms aisimuka. Vadzidzi with their experience in fishing vaigona kuramba kuti Jesu hazvigoni kuti tikrose gungwa iri panguva dzino. But anoda timubata wanamanhu ndechekuti kana Jesu akudana on a journey, it doesn't matter how risky it may seem, just follow God. Jesu chaari kuedza kuudza vaJesu paari tongoti let us cross over, ari kuedza kureva kuti it doesn't matter kuti you are doubting Thomas, but as long as muneni, I guarantee your safety. Saka murwendo rweupenyu, when God says let us cross over, what it simply means is he is going to guarantee our safety. It doesn't matter kuti panoita sekunge pane gomba rakaita sei or pane mafungo akaita sei. God is going to guarantee our safety. Why? Because ndiye atidana on that journey. Verse 36 inobva yati, they left the multitude. Aipapo pane kanyaya yakandinoda. Hana kutora vanhu vese Jesu. He left the multitude. Akatorana nevadzidzi vake kuti vakrose gungwa. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zviitike mukati meupenyu hwedu kana mukati meupenyu hwako, asi zviri kutadza kuitika nokuda kwechaunga chaunacho muupenyu hwako. The presence of the many people vauna in your lives, or the presence of some people vamwe vanokufura kuita zvakaipa, ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutadzisa kuti zvaunofanira kuitika kwauri zvawakagadzirwa naMwari zvimwe zviitike. Mukatarisa pane nyaya ndinofarira yemurume ainzi Jairus. Jairus anoti mwana wake warwara, anoenda kuna Jesu, onodana Jesu. Jairus paanoinvita Jesu, anodza Jesu, mwana wangu musikana ari kurwara. Mwana uyu was 12 years old. Saka Jairus had come to invite Jesus kuti aende naye kumba kwake anorapa mwana waJairus. But the Bible records kuti vari munzira yekuenda kumba kwaJairus, Jesu anoita sekunge akaita a detour akatora the longer route. Paari kutora the longer route, zvinonzi paive nechaunga chaivepo. Pachaunga apa, Bible rinoti there was a woman asina kupiwa zita. Anongonzi this woman had an issue of blood. Mukatarisa kurwara kwemukadzi uyu, zvinonzi anga ane 12 years with this challenge. Pane zvandoda kuti muone pakati pevanhu avari vaviri. Mwana waJairus paakarwara, paakasvika pakufa, she was 12 years old. This woman anga ane 12 years achirwara patime yaakasangana naJesu. Zvazvinotaridza kana chimwe chandofara panyaya chandoona ndechekuti pakazvarwa mwana kumba kwaJairus, kumba kwemukadzi uyu ndo pakatanga dambudziko. Paifariwa kumba kwaJairus, kumba kwemukadzi uyu kwaichemewa. But vese havana kuziva kuti nyaya dzavo dzichasangana naJesu on the very same day. Rega ndikudze mwana waMwari, zvimwe zvinhu zvaunoregada as your normal, it can be someone else's miracle. KwaJairus pakwaifariwa kuti kwazvarwa mwana, kwamai ava kwaichemewa kuti dambudziko ratanga. But Mwari ngaakudzwe, because vese vakasangana naJesu on the very same day. So when this woman paanosangana naJesu, zvinonzi anozviudza mukati memwoyo wake kuti
if I only touch the hem of his garment, pamwe ndikapora. Because that very moment ndopaanobata mpendero nguo yaJesu, the Bible records kuti ipapo akabva aporeswa. Ndoda kutaura vana Mwari kuti chinonzi kutenda kunoproducer a self-talk mukati memoyo wako inoita kuti ukwanise kuproducer an action that lines up with your faith. Nemamwe mazwi tinogona kuparidza makuseni, masikati, manheru, asi unogona kusashanduka. But iwewe ukazviudza wega mukati memoyo wako kuti it's high time you need to change. That moment when you listen to the soft whisper yevoice raMwari achikutaura kuti you need to change your behavior, you need to change kamuraramiro kako, that moment when you listen to that voice and wozviudza kuti you want to change, that's when you'll be able to change. Saka faith inoproducer that self-talk inozviline up with an action inoenderana with that faith. So Jesu paanosvika kumba kwaJairasi, by the way, achiri munzira zvinonzi a servant yaJairasi yakauya ikaudza Jesu ikaudza Jairasi ikati, don't worry, mwana afa, saka pasina need yekuti muchishedza Jesu. But that very moment Jesu ndo paanoti kuna Jairasi, don't worry, come with me. Ndoda kuti muone chimwe chinhu, mwana paakarwara idzi Jairasi akauya kuzoshedza Jesu. But the moment inofa mwana, Jesu ndo paanodana Jairasi. Zvazvinoranda zvekuti dzimweni dzenguva patinodana Jesu mune mamwe matambudziko oita sekunge anonoka, the moment matambudziko aya paanoita sekunge awese, Mwari ndo paanotidana kuti uyai tiende. Paanosvika kumba uku Jesu anosvika vanhu vachichema, obva vaudza kuti mwana akarara munochemei. Zvinonzi neBhaibheri rangu vakamuseka, and the English Bible says he put them out. Saka Jesu akavabudisa vese, akasiya baba vemwana namai vemwana naiye nevadzidzi vake vatatu, Peter, James naJohn. Ndobva apinda mumba achibva amutsa mwana. Nemhaka yei Jesu akabudisa vamwe. There are some miracles that need to happen in your life, but hadzigone kuitika because of the multitude. When Jesus wanted to cross over with the disciples, he left the multitude. Saka there is need yekuti you need to evaluate even your friends. There are some people who are not, they are your friends, but ukatarisa, ukagara pasi, ukanyatsodonongodza, unogona kuona kuti chavanongoita bedzi kukufurira kuita zvakaipa. There is someone anofanira kuti abhabhatidzwe. There is someone anofanira kunge akabhabhatidzwa kare. But nokuda kwe the type of friends that you have, zviri kukunonotsa kuti uite that decision. Saka there are some miracles which will never happen in your life simply because of the multitude that you have. Saka Jesu anosiya the multitude. Verse 36 inotaura kuti vanobva vapinda mubhoti. Verse 37 ndinoparaphrase inobva yati, and a great windstorm arose. Lesson ekutanga ndatibate ndeyekuti Jesus always invites us to trouble with him. Kunyangwe Mwari achiona kuti apa hapana kumira mushe, kunyangwe isu takatarisa nemaziso enyama kuti uku kwatiri kuenda hakuna kumira mushe, we need not to worry because it's Jesus who has invited us on a journey. Rwendo naMwari runotanga bedzi nekuti iye Mwari ndiye atidana murwendo. Saka patinofamba naMwari, we need to develop peace with God first tisati tada kunzwisisa zvakawanda. Vanhu vazhinji we have a tendency, we have a problem yekuti we trust vanhu more than we trust God. Ndoda kubvunza ini, kangani pamunopinda murestaurant mobva madya chikafu musiri kuziva achibika. You don't even know the sanitary conditions dzadziripo papa achibikirwa chikafu ichocho. You don't even know kuti munhu wacho achibika akaita sei. But the moment patinogara mumafast food restaurants edaya tinochidya chikafu chechiya without any doubt kuti pangave pane anything bad here. Kangani pamunokwira ndege muchienda mhiri kwemakungu, you are not even related to the pilot, but you just trust kuti ari experienced. And then on that journey unotorara hope kusvika wasvika kuEngland kwauri kuenda. Kangani pamunokwira mhai mota dzemushikashika, in as much as how risky they are, still unogona kugara with all the confidence and peace kuti kutauni ndinosvika.
But when it comes to God, vanhu vazhinji we have a problem yekuti we want to figure God out first, but tichiwana peace with other people. Rega ndikutaurire mwana waMwari, zvakakosha kuti tigone kuwana peace with God first rather than finding peace nevanhu. Vanhu vanogona kutirasisa, asi Mwari haatirasisi. And finding peace with God zvinotsvaka kuti tive nekutenda kwakasimba. There's something chanoda kuti mudzidze. Kutenda hakuuyi kwauri kwakatokura kare. Kutenda kunokura nekushandiswa. Faith grows with use. Saka the moment when you don't use your faith, that means your faith doesn't grow. But the moment you use your faith more, then your faith grows and you'll be able to find peace with God. Chimwe chinipapo ndechekuti kunyangwe tichifamba naMwari, we are not exempted from storms. Kune vamwe vanoparidza vhangeri rekuti kana uchinge wava muKristu hakuchina matambudziko anokuwira. But rega ndikutaura ava vadzidzi vaJesu vaigara naJesu 24/7, but storms came in their lives. Saka kunyangwe uchifamba naMwari, you are not exempted from storms. Storms will definitely come, but chakakosha ndechekuti uwane peace with God. The second point yakakosha ndati dzidze ndeyekuti kunyangwe mastorms akauya, always remember kuti Jesu anesu in that storm. Nyaya haisi pastorm. Nyaya iri pakuti ndiani waunaye the moment when mafunge upenyu pano kurova. So if you understand kuti waunaye ndi Jesu, ndiye the creator of the universe, then you don't have any reason to fear. Why? Because he is there with you. Panekaru yakataimba tichakora kekuti with Jesus in the vessel, you can smile in the storm. Kuti as long as Jesu anesu in the boat, we have no reason to fear. Isaiah chapter 26 anotara kutoti hanzi, verse, I'm just paraphrasing the verse, and those who have their mind on you, you give them perfect peace. Correct? As long as our focus is on Jesus, we don't have anything to fear. I remember some time back, takambo decided kuenda kulaya na Chita Park with my friends and my family. Tashika ikoko, kamwana kangu, I remember kaka chine 2 years or a year and some months or so. Tashika ikoko, there is a place yavanoti munokwanisa kuita drive in muchiona shumba, but shumba idzi dzinenge dzisiri mumakeji. So the moment when we were in that car, tichitenderera tichiona shumba dzisiri mumakeji, vanhu vandaive navo mumota were so terrified zvekuti vamwe vainetsana kuti usavhura window, vamwe vachiti vhara window. Vanhu vaingonetsana nenyaya yekuti vanhu vanga vasiri sure kuti tikaramba takavhura window, shumba haigone kuuya kupinda here ikatiparadza. But some of us in the car, we had confidence yekuti pane nyaya hapasi pekuti shumba ingauya here. We had an assurance yekuti as long as tiri mukati memota, the lion is not going to attack us. Tabuda imomo takasvika kune imwe section yekuti shumba dzinenge dziri mumakeji. I remember very well that my wife akaramba kudzika imomo because of the fear yange atova mahari. But vanhu patakadzika, there was a time yekuti pakanzi mota ine chikafu cheshumba yauya because vakanzwa kutinhira kwayo. Shumba yakadzvova, and some of the people vanga vari padhuze necage vakatiza. But vamwe vakaramba vakamira. Why vakaramba vakamira? Vakaziva kuti as long as kana shumba iyi ichingova mukeji chete, hapana zvainokwanisa kutiita. Why? Because there is that protection here in the cage. Same applies when we face storms of life tina Jesu. Our focus should not be on the storms.
Our focus should be on Christ. Shumba payakadzova, our focus was not on the lion. Our focus was on the cage. Kuti how high is the cage? Zvakuti shumba haigoni here kujamba. When you saw kuti it was so high, most of the people were confident kuti hapana zvaingatita. Same applies with storms of life. Our focus should be on Christ, not on the storms. Ukangoisa focus yako on the storms, then it's going to be difficult for you. But kunyangwe zvichioma, kunyangwe zvichirwadza, put your focus on Jesus Christ. Nokuti ndiye oga anogona kunyaradza the storms of life. Verse 38 neverse 40. Verse 38 actually vadzidzi vanouya kuna Jesu vavati, Naishe, don't you care that we are perishing? Vanobvunza Jesu kuti Jesu, why is it makarara? Yet isusu we are struggling with this storm. Mubvunzo wavo unobva ati, nai Mwari hamuna hanya here kuti toparadzwa? Verse 39 inoti Jesu anosumuka and he rebuked the wind. Akashedzera kuti peace be still. Lesson number 3 yandoda kuti mubate ndeyekuti whatever storm of life that you are going through, Jesus can handle it. Jesu paanonzi nevadzidzi vake, Ishe hamuna hanya here kuti toparara, haana kuvapindura, but akavataridza kuti he cares. There are times when we ask Mwari kuti Mwari hamuna hanya here nesu. At times God seems as if he doesn't reply, but ingotarisa zvinhu zvinoitika muupenyu hwako, you will definitely see kuti God is showing us that he cares. Saka our God is not a sayer, but our God is a doer. Mwari anotitaridza kuti ane hanya nesu. Haana kumira kupindura vadzidzi, akangovataridza kuti ane hanya nesu. When Lazarus died, nhoroondo dzawanda, anongosvika obvunza kuna Mary naMartha, where did you put him? Mamuisepi? And the moment anosvika ipapo, Jesu anoti bvisai dombo rakavhara bwiro. The moment anoribvisa, Jesu anoshedzera, Lazarus buda. Zvaakaita Jesu haana kutaura nhoroondo yakawanda, but he showed them kuti he has the power over death. He has the keys of heads. Saka Mwari wedu at times he doesn't wait kuti atipindure. At times he just shows us kuti he cares. Point number 4 yekupedzisira. Jesu paano rebuka the wind, he only rebuked the wind, but he never replaced his disciples. He rebuked his disciples, but haana kuvareplace. In as much as he questioned their faith, God was not quick enough to replace them. Tichikura, I remember very well tiri primary school. Taita ainzi ma-corrections. Kana uchinge watadza ma-spelling, wainzi nyora word racho ka-20. Chavaizviitira ndechekuti, the moment yaunoramba uchinyora that word kakawanda, rinogara mukati mepfungwa dzako zvekuti hauri kangana. There are times dzekuti murwendo rweupenyu, God is going to rebuke us. Bvuma kutsiurwa naMwari. Usava munhu wekuti unova ne-pride that can be injured by God. Iva munhu anobvuma ma-corrections from God. Bvuma kutsiurwa naMwari. Why? Because God is the only one wekuti kunyangwe akatitsiura, he doesn't replace us. Anoramba anesu achiticorrecta mukati merwendo rweupenyu kusvika tagona kufanana naye. Saka vadzidzi vanoti vaona Jesu anyaradza mafungu, in as much as vanga vafamba naJesu for too long a time, they were surprised at the power of God. Vanosvika pakubvunza mubvunzo kuti, ko uyu ndianiko wekuti kunyangwe nature obeys him? That is the God that we pray to.
He is a God wekuti kunyangwe the winds and the storms dzinoteerera kana achinge angoti peace, be still. It doesn't matter what storm you are in. You and ono is here. But what I want to tell you, mukati mezora nhasi, ndezvekuti Jesus can handle it. There is no problem inonzi iri too big for God. Hakuna chinhu chinonzi hachigoneki naMwari. Everything is very possible with God. Kana Mwari akagona kunyaradza mafungu nemhepo, what more the challenge that you are facing? What more the storms that you are facing? Chinongodikwa mwana waMwari, where is your focus? Isa focus yako pana Jesu. Gona kuva munhu anowana rugare naMwari first asati awana rugare nevamwe vanhu. Focus on Christ. Focus on the cross. Kana waisa tariro yako and your focus pana Jesu, there is nothing to fear in the storms of life. Why? Because Jesu anesu. With Jesus in the vessel, we can smile in the storm. Todona matana wana Mwari mangwana nanasi. Vanoti Mwari isusu, we have so many storms that we are facing. Zvimwe pada Mwari tangataneta, tangata kurasa tariro. Tibatsirei Jehovah Mwari kuti tisaisa focus yedu pama storms, but tise focus yedu pamuri imi Mwari. Mugogona kutibatsira to cross over those storms. Vakadaro, as I pray, namata nechemoyo mako. Ngati namatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga. Eshodu Jesu Kristu nekwadzana kwa mweya mutsvene. Jehovah tokutendai neshoko ramatipa mukati mezora nhasi. Chatadzidza Jehovah ndechekuti imi Mwari, you can handle any situation in our lives. Pane vana venyu Jehovah vari mumatambudziko akasiyana siyana. Vamwe vari kuchema pane ino nguva. As I pray Jehovah, misodzi yega yega iri kuerera pamatama avo. Panokuda kweshoko ranhasi ramatadza kuti imi Mwari, there is no storm that is bigger than you. Ingonyaradzaiwo mafungu ari kuitika mukati meupenyu hwavo. Tibatsire Jehovah tese kuti tigone kuisa focus yedu pamuri. Tisaisa focus yedu pama storms oro pane vanhu, asi tiise focus yedu kwamuri imi Jesu, nekuti ndimi musiki Jehovah, ndimi mune simba rose. Zvese zvaitwa mberi nerikudzo ngadzokere kwamuri, nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tokunamatai nekusingaperi. Amen. Kana ndina Jesu ndinoyenda kwese, ndoyenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Kwese ndina Jesu handisindeka. Kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Kwese ndina Jesu ndigararako. Apo dimarepasira ndibata, ndinoziva kuti achandimodza. Kwese ndina Jesu musha ufadza. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Tine ukama, tine kufara kuza, mira mu mawoka
ake chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake kudzamira mumaoko ake a Jesu kudzamira mumaoko ake a Jesu kunodzatira kufamba mzira kudzamira mumaoko ake nzira yapenya zuva nezuva kudzamira mumaoko ake kudzamira mumaoko ake a Jesu kudzamira mumaoko ake a Jesu chinyi ndinozvane kuti nzira kudzamira mumaoko ake gerunyararo ndenzi wapedyo kudzamira mumaoko ake kudzamira mumaoko ake a Jesu kudzamira mumaoko ake a Jesu